done and sold. Look at him, right? Have a look at my mate here. He's the gun. You're the only worthy person to lift that hammer. We're ready to go. Packing wood. 자, 여기 지금 레이 화이트, 이게 레이 화이트 스프링우드고요. 딱 한 달이 지났습니다. 지금 마켓 상황은 어떠냐면은 옥션 클리어런스 레이시라는 게 있어요. 클리어런스 레이시가 50%다 그러면 500개 옥션에 나온 매물 중에 250개가 옥션에서 낙찰이 됐다 이런 얘기예요. 그때 당시에 클리어런스 레이시 되게 낮았어요. 37%가 집계가 됐더라고요. 브리즈번이. 근데 그날이 이자 올렸던 날이에요. 그 다음에 2주차, 3주차 되면서 옥션 레이시 올랐는데 지난주 거 집계해 보니까 67%예요. 클리어런스 레이시. 그러니까 엄청 높은 거예요. 그 정도. 위크마다 좀 다른 것 같고요. 월마다 또 다른 것 같아요. 바이어 입장에서는 어느 때가 바잉하기 좋은지 아닌지 뭐 벌써 지금 생각을 하고 계실 거예요. 오늘은 레이 화이트에서 옥션이 8개가 있어요. 8개. 8개 중에 2개인가가 이미 팔렸어요. 벌써 옥션 전에. 옥션 전에도 팔립니다. 셀러의 마음을 흔들어 놓으면 옥션 전에도 구매가 이루어질 수 있다. 오늘 제가 이거 패드를 하나 들고 있는데 이건 뭐냐면 옥션을 참여를 하는 게 시간이 안 돼도 전화로 참여를 할 수가 있어요. 그거를 퍼미션을 주시면 저 같은 에이전트가 대신 비딩을 해드려요. 사전 어레인지가 다 되었고요. 제가 인트로듀스 하고 싶은 분이 한 분 있어요. 안녕하세요. 중국 국적을 가지고 계신 에이전트고요. 젠더라고 하는 에이전트예요. 많이 일을 같이 했었고 이분 프로퍼티가 오늘 옥션이 있으세요. 그거에 대해서 조금 한번 알아봤으면 좋을 것 같아요. 네. So, Zenda, what property do you have for auction today? Well, the house condition is a little bit old, but definitely, you know, the new owner would do something to add value to it. Is that on the list here? It's number 6, 눈물바다. 다섯 번째, 여섯 번째. Who would you recommend? Oh, I would say investors, you know, do some renovations. I would say. You mean like a flip sale? Get Yeah. the reno done and Yeah. sell. So, looking good? I think so. Yes, because I got 6 people coming in bidding for this property, another 4 phone bidders on the phone. Wow, so 10 bidders. Serious? Yes. If it's good, average bidder is 2 to 3 bidders, right? Really, market's tough. We only have like 1 bidder. That's an average we get from the stats, right? Well done, Zen. Bit of luck in there. He's humble as well. So yeah, he's a perfect agent, I guess. This is a hard question, by the way. Do you think it'll sell today? I'm not too sure. The owners, their expectation is as used to. When the market was good. Yes. I told him, but this owner, he's an investor as well. He knows what he's doing. What kind of advice would you give to our Korean audience? I would say go out and look as many properties as you can. Most important thing is to get a good agent. Is Christian a good agent? Very good. Yeah. In what sense? In joking sense. No. Any other than that? Is that all? Well, hardworking. 네, 여기까지였습니다. 이제 일해야 돼가지고 오늘 옥션 해야 되니까 he has to get back to work. So good luck with your auction today. 감사합니다. Quick start this, so thanks for that. Well, I'm going to go right there. Why we got a bit of 800,000? Heard I looked for a further bit there, got your 8, a bit at 800, knock all you want. Heard twice, heard 40, will go there, bit right, 840,000, good real estate. Third and final, go to sell it then at 850. It is going, done and sold. 자, 지금 우리 전화로 이제 폰 비딩하는 분이 원하는 이제 시작합니다. Hello, Matt. Yeah, it's starting now. Do you want to start the open bid? Better let me know first. No? I think 5 bidders here and then 5 on the phone. Now we're starting 600. So now 625 now. Just let me know if you want to bid. Now 675 now. Now there's another bidder reached 700. So 710 now, Matt. What do you think? I think this is still a good number. Yeah, I think we still got a chance, I guess. So if you want to bid over 710, just let me know. 710 still. Yeah, pass it in for now because there was a final call and just pass it in. So yeah, like a reserve pricing is something that the seller must set before the auction.
and which is secret until the auction starts. So now it's that 710 is below the reserve price. Now what's going to happen is all the buyers who are interested in it, they will start putting the offer. All right, okay. Thanks so much for participating in the auction. So what I'll do is I'll ask Zender or Johnson to give you a follow-up call. Is that okay? All right, thanks so much. 네, 이렇게 해서 우리 바이어는 생각했던 것보다 가격이 너무 높아가지고 비딩할 틈도 없이 그렇게 그냥 이제 놓쳤다고 보시면 되고 710K의 하이어스 비 오퍼가 나왔는데 이거는 파스틴, 유찰이 된 거예요. 총 8개 캠페인 중에 4개가 팔린 거기 때문에 이쪽 레이와이트 스프링우드 오피스의 성적은 50% 클리어런스를 달성을 한 거고요. 오늘 느낀 거는 여전히 바이어분들이 스트러글 하는 바이어들이 많다라는 거예요. 그러니까 우리가 오해를 하는 게 뭐냐면 8, 9개 전이 셀러 마켓이었잖아요. 그쵸? 그때 이제 이자가 낮아서 그랬다고 쳐. 근데 지금 이자가 계속 오르고 있어. 그러니까 상대적으로 집값도 조금씩 떨어지는 것 같고 그렇기 때문에 바이어가 많이 없고 그냥 별로 관심이 없을 거다라고 오해를 하는 분들이 있어요. 근데 바이어들은 여전히 관심이 많아요. 보니까 아까 보셨잖아요. 옥션에서 딱 낙찰돼가지고 막 눈물 흘리고 하는 게 안 팔려서 고생한 셀러일 것 같잖아요. 근데 그게 아니었어. 바이어여서. 여전히 바이어들은 이 시장이 좋든 나쁘든 간에 집 사는 문제에 있어서 굉장히 고전하는구나. 그거를 제가 좀 많이 느꼈어요.